In the chemical properties or reactions of carboxylic acid, you are going to learn these three major reactions. The first one is involving breaking of O and H. Okay, kita pecahkan antara O and H. So the reactions are neutralization and reactions with metal, sodium, potassium, calcium and magnesium. The second reaction will involve the substitutions of the OH, meaning that we will break the bonding between C and O. So OH akan ditukarkan, disubstitute dengan substance yang lain or group yang lain. Okay, and that will involve these four reactions, iaitu formations of acid chloride, formation of ester, formation of acid anhydride, and formations of amide. And the third reaction will be reduction reaction. The first reaction that involves breaking between O and H in carboxylic acid is neutralization. So in this neutralization, we are going to react carboxylic acid with sodium hydroxide to give metal carboxylate salts. So di sini, we have this carboxylic acid dan kita akan pecahkan the bonding between O and H. And in sodium hydroxide, kita akan break di antara O, sodium dan juga oksigen. So, yang kita petakkan sekarang ni akan come out sebagai byproduct iaitu water. So, O akan jadi O minus will attract the sodium plus. Okay, so that will give you this kind of group. Okay, C double bond O, O minus Na. And this compound kita panggil sebagai metal carboxylate salts. So this is one example of the neutralization reaction that occurs between carboxylic acid dan sodium hydroxide, which is a strong base. For example, we can use benzoic acid and react with sodium hydroxide. So to predict the product, we will do the same thing, buat benda yang sama, pecahkan di antara O and H in the carboxylic acid, dan dalam sodium hydroxide kita break di antara sodium dan juga OH. Okay, so H from the carboxylic acid akan combine dengan OH from the sodium hydroxide untuk dapatkan byproduct water, dan this O will combine dengan sodium. Okay, so that will give you the sodium benzoate. So reaction may occurs between benzoic acid and sodium hydroxide. Okay, so that is the example untuk aromatic carboxylic acid. For aliphatic carboxylic acid pula, kita akan ada this ethanoic acid. Okay, so we will do the same thing. Pecahkan di antara O dan juga H. And in sodium hydroxide, we break di antara Na dan juga oksigen. So, these two akan come out sebagai byproduct water. Okay, dan this oxygen akan combine dengan this sodium. Alright, so in expanded structure, you can see that the C double bond O, O minus now, okay, dah attract the sodium plus. Okay, so that will give you this product dan juga byproduct kita adalah water. Second reaction involving breaking of O and H bond in carboxylic acid adalah reaction with electropositive metal. So di sini, reaction di antara electropositive metal and carboxylic acid will release hydrogen gas. Okay, hydrogen gas akan dibebaskan daripada this reaction. So di sini, in order to predict the product, so what we can do adalah kita akan break the bonding di antara O dan juga H. So by doing this, maka O akan menjadi O minus dan sodium akan di-attract kepada O minus tersebut to become Na plus. Dan hydrogen now akan come out sebagai hydrogen gas. So seems kita gunakan 1 mole of carboxylic acid sahaja dan hydrogen akan dikeluarkan dalam bentuk H2. So maka you have to balancekan equation by letakkan 1/2 over them. Okay. Alright. In the second example pula, kita akan react the carboxylic acid dengan magnesium. So magnesium, bila dia form ion, kita akan dapat Mg2+. Okay, so bila kita pecahkan bonding di antara O dan juga H, you akan dapat O minus. So the charge is not balanced.
So, untuk balancekan the charge, maka kita akan gunakan sebanyak 2 mol carboxylic acid. So, by doing that, maka you akan dapat sebanyak 2 carboxylate ion. Okay, so ini adalah carboxylate ion. Okay, so 2 di bawah bermaksud kita akan ada sebanyak -2 charge for the carboxylate ion. Dan for the magnesium, we will get magnesium 2 plus. So, -2 plus dengan 2, kita akan dapat the charge will become 0. So, the molecule is neutral. So, since kita gunakan sebanyak 2 carboxylic acid just now, so H yang keluar pun adalah sebanyak 2. So, kita akan dapat 1 mol hydrogen gas over here. Okay, so hydrogen gas will be released from this reaction sebanyak 1 mol. The second major reaction is substitutions of OH group in carboxylic acid. So here kita akan break the bonding di antara C dan juga O. So OH akan keluar dan digantikan dengan kumpulan yang lain. So by treating this carboxylic acid dengan thionic chloride, PCl5 dan juga PCl3, so this OH will be substituted with Cl. Okay, because kita gunakan Cl reagent di sini. Okay, so the product here is known as acid chloride ataupun acyl chloride. Acid chloride can be prepared from the reaction of carboxylic acid with thionic chloride, phosphorus pentachloride, and phosphorus trichloride. So as for the example, here we have this carboxylic acid dan thionic chloride, PCl5 dan juga PCl3. So if you see one of these reagents dan juga carboxylic acid, maka you have to remember we need to break the bonding di antara C dan juga O di sini. Okay, so this OH will be substitute dengan reagent yang lain iaitu Cl. So by doing the substitution, so hence the product untuk semua reactions ini kita akan dapat OH akan digantikan dengan Cl. And in the same substitution reaction juga kita ada esterification reaction. So you have met with this esterification reaction dalam reactions of alcohol. So here in esterification, we are going to react this carboxylic acid with alcohol in the presence of mineral acid catalyst iaitu concentrated sulfuric acid to produce esters. Okay, so bagaimana nak mewujudkan atau nak menentukan formation of this product adalah kita akan react di antara carboxylic acid dan juga alcohol. If you still remember in the previous lesson, I dah pernah ajar dalam carboxylic acid kita akan pecahkan di antara C dan juga O. Dalam alcohol kita pecahkan di antara O dan juga H. Okay, so yang kita pecahkan sekarang ni akan come out sebagai water. So this carbon now akan bonded dengan this oxygen. Okay, so by having C double bond OO di tengah-tengah bonding diapit oleh 2C, so this will give you the ester. Okay, and not to forget, this reaction mesti berlaku dalam keadaan kehadiran mineral acid. So you can write sebagai H plus ataupun you may write sebagai concentrated H2SO4. Okay, so in this example, kita ada propanoic acid dan juga ethanol. So kalau nak mudah, lukiskan supaya kedudukan OH from the propanoic acid dan juga OH from the ethanol, okay, approaching each other. So here kita akan break the bonding between C dan juga O in acid dan juga ONH in alcohol. So these two akan come out sebagai water and you will get this ester. Okay, so this C akan combine dengan this O and the whole kumpulan over here. Okay, so you will get this ester dan juga byproduct adalah water.
The next substitution reaction will be acid anhydride formation. So this acid anhydride can be produced or prepared by reacting two carboxylic acids. So there will be loss of water during this reaction, dan this reaction mesti berlaku dalam keadaan panas. So kita kena panaskan this reaction condition. So now kita ada these two carboxylic acids. So yang pertama, okay, in the first carboxylic acid, kita akan break the bonding di antara C dan juga O. Dan in second carboxylic acid, kita akan break the bonding di antara O dan juga H. Okay, so the first structure of acid pecah antara C dan juga O. Second structure of acid pecahkan di antara O dan juga H. So with that, this group akan come out sebagai water, dan carbon over here akan combine dengan this oxygen, okay, to give us this acid anhydride. So this reaction mesti berlaku dalam kehadiran hot condition, okay, in the hot condition mesti kena dipanaskan, okay, dan barulah kita akan dapat acid anhydride. Okay, so this is just to show you the real example, okay, the reaction between two carboxylic acids. So again, in the first structure of acid, kita pecahkan di antara C dan juga O. In the second structure of acid, pecahkan di antara O dan juga H. Okay, so yang kuning sekarang ni akan come out sebagai water. So the C over here akan covalently bonded dengan this O to give you this product. Okay, so by having C double bond O, C double bond O like this, ini yang kita panggil sebagai anhydride, and not to forget water sebagai byproduct. Okay, and in second reaction here, okay, it is showing that kita ada C double bond O, O minus Na plus. Okay, sodium carboxylate. And we are going to react this sodium carboxylate dengan acid chloride. So what will happen here now adalah, okay, O minus Na plus ini akan separate. Okay, antara C dengan Cl akan break this covalent bonding. So these two akan come out sebagai NaCl. So the C over here akan bonded dengan this oxygen to give you this anhydride compound. The next substitutions of OH group adalah amides formation. So amide can be formed from the reactions of carboxylic acid or carboxylic acid derivatives such as acid chloride with ammonia or amines to form amide. So now, let's say this example. We are going to react this carboxylic acid with ammonia, primary amines and secondary amines. Okay, so here what we can do adalah kita boleh expand the structure of NH3 first. Alright, so to predict the product for reaction between carboxylic acid dan juga ammonia, okay, we need to break the CO from the carboxylic acid seperti biasa. Okay, pecahkan CO dalam carboxylic acid dan pecahkan antara NH in the amines. Okay, so by doing that, maka kita akan dapat these two akan keluar sebagai water. So these carbon atoms here, okay, will directly bonded dengan this nitrogen. Okay, so C carbonyl tadi akan covalently bonded dengan nitrogen. So by doing that, maka kita akan dapat this product. Okay, so with the formation of this kumpulan, okay, iaitu C double bond ON, maka we have successfully forming the amide. But now, how to classify this amide sebagai primary, secondary ataupun tertiary? Kita akan tengok kepada berapa banyak kumpulan R yang terikat kepada this amide group. Okay, yang I bulatkan warna kuning ni sekarang adalah amide group. So pada kumpulan amide ini, dia terikat kepada satu carbon dan dua lagi ini adalah hydrogen. Okay, so memandangkan carbonyl amide group itu
is directly bonded dengan satu carbon sahaja, maka it is known as primary amide. Okay, so now reaction between primary amines with carboxylic acid. So we will do the same thing juga. Okay, so from the amine structure ini, you susun supaya kedudukan H menghadap OH dan dua bonding lagi ke arah luar lah. Alright, so how to predict the product? So again, kita buat benda yang sama. Pecahkan bonding antara C dan juga O. Dan dalam amines, kita pecahkan bonding di antara N dan juga H. So, these two akan come out sebagai water. So, now, carbon of carbonyl di sini akan covalently bonded dengan this nitrogen later on. Okay, so by doing that, maka kita akan dapat this compound. Okay, so which one is the amide group? Ini adalah amide group kita. How many carbon atoms that directly bonded to amide group? Kita ada sebanyak 1. Kembangkan 1 dan 2. Okay, so bila that amide group is directly bonded kepada 2 carbon atom yang lain, maka this amide will be classified sebagai secondary amide. And lastly will be the reaction between carboxylic acid and secondary amines. So again, lukis structure secondary amines. H2 biar keluar ke arah sini. Okay, so again, apa yang kita akan buat adalah we will break the bonding antara C dengan O dan juga N dengan H di sini. Okay, so these two akan come out sebagai water. So the carbon of the carbonyl akan directly bonded dengan nitrogen di sini. Okay, so kita combinekan semula structure dia, maka awak akan dapat bentuknya sebeginilah. Okay, so in this tertiary amide, so ini adalah amide group. So this amide group terikat kepada berapa carbon? 1 carbon, NR2, carbon yang kedua dan carbon yang ketiga. Okay, so bila katakan amide group ini terikat kepada 3 carbon, maka kita akan classify this amide sebagai tertiary amide. Selain daripada menggunakan carboxylic acid, okay, and react with ammonia dan juga amines to get amide, we can also react those reagents with acyl chloride. So, how to predict the product kalau kita ada acyl chloride? Okay, you akan buat benda yang sama juga seperti carboxylic acid tadi. So, lukis structure of ammonia. Okay, sebegini. And then, apa yang akan kita buat adalah we are going to break the bonding di antara C dan juga Cl. Dan dalam ammonia, kita break the bonding antara H dan juga nitrogen. Okay, so these two akan keluar sebagai byproduct HCl. So the C double bond O here akan directly bonded or covalently bonded dengan this nitrogen. Okay, so by having that pemecahan, maka you akan dapat draw the product. Okay, so this is the amide group. So for the class of this amide hanya terikat kepada 1 carbon atom sahaja, maka this will be primary amide.
In reduction reaction, carboxylic acids are reduced to primary alcohol by the reaction with lithium aluminium hydride. So as you can see in this general reaction, this carboxylic acid will be reduced to become CH2OH, which is primary alcohol. So reduction is a reverse process of oxidation. So kalau oxidation kita buang hydrogen tambah oksigen, reduction will be kita buang oksigen tambah hydrogen. Okay, so this is what happened in the formations of primary alcohol. So you can see the real example di bawah ni. So kita ada COOH over here. So by doing the reduction reaction by using lithium aluminium hydride followed by hydrolysis, so we will get CH2OH, okay, pada bahagian carboxylic acid just now. Okay, so for the reductions of this carboxylic acid, kita akan gunakan lithium aluminium hydride followed by hydrolysis to get the reaction. To get the primary alcohol as the major product. And now, we will study the properties of methanoic acid as reducing agent. So what does it mean, methanoic acid as reducing agent? It means that methanoic acid will undergo oxidation. We know that carboxylic acid can no longer undergo oxidation. Tapi kenapakah methanoic acid ini boleh undergo oxidation? Okay, we will see in this explanation. Methanoic acid, so this is the structure of the methanoic acid. It has both carboxylic acid and carbonyl part. So dalam methanoic acid, dia ada both carboxylic acid dan juga carbonyl part di sini. Okay, so carbonyl is in the form of aldehyde. So methanoic acid shows both properties of carboxylic acid and aldehyde. So since we have presence of aldehyde in the structure of methanoic acid, so methanoic acid can act as reducing agent. So act as reducing agent bermaksud methanoic acid can undergo oxidation. Okay, walaupun it is one of the carboxylic acid. Okay, so methanoic acid can undergo oxidation due to the presence of aldehyde group. So it can react with acidified KMnO4 or potassium dichromate and Tollens reagent. Okay, so that is the properties of the methanoic acid. Walaupun it is one of the carboxylic acid and it can no longer undergo oxidation sepatutnya, tetapi with the presence of this carbonyl group, maka this methanoic acid can still undergo oxidation or becoming reducing agent. So, since methanoic acid can act as reducing agent, so it can undergo oxidation with potassium permanganate, okay, acidified potassium permanganate, dan yang kedua with Tollens reagent. So now, to show the oxidations of the methanoic acid, kita akan fokus pada kumpulan carbonyl ini. Okay, so methanoic acid can undergo oxidation by using acidified potassium permanganate in hot condition to form carbon dioxide, H2O, and brown precipitate of MnO2. And the reaction of methanoic acid with this Tollens reagent, okay, so that will give us this silver mirror dan juga carbon dioxide and H2O. Okay, kenapa silver mirror? Kerana kita ada aldehyde. Okay, because according to Tollens test, only aldehyde can undergo reaction with Tollens reagent. So for the observation, you will get silver mirror. Okay, dan juga byproduct is carbon dioxide dan juga water. So nampak je silver mirror ni, ini menunjukkan bahawa dalam structure of methanoic acid ini masih ada kehadiran carbonyl iaitu aldehyde.